Hindi mo may sipang sakit na mararamdaman mo kapag tumanjan ka sa mata ing tong minahal mo buong buhay mo, at makita mong wala na rin ang pag-ibig, respeto, o katapatan, kundi kasinungalingan na lang alam mo ba yung kaibigan mong palaging nasa bahay ninyo? Yung nakakalaming bawat gala mo, sumasabay sa pagdawa mo, at nagsasabing iniidolo ka niya bilang asawa at babi? Siya yan. Siya ang kabating asawa ko ako si Rosalinda. Sa nayon, patumpat walang ton na ko. Marami na akong pinagdanan sa buhay, pero ito na ang pinakamasakit. Kaya nayon, ikukuwento ko sa iyo ang laha, asang umagang malansangan. Sa General Santos, sa timiging Pilipinas. Medyo makulimlim ang langit, pero mainit pa rin, yung init na parang kumakapit sa balat mo kaya wala pang alas 9 umaga. Amoy pa rin ang bagong salong na kapang barako sa kusina habang hinahalo ko ang sinang gamit ang lumang sandok na kahoy na minana ko pa kinanay. Bawat gas-gasing kahoy, may alala si Leandro, ang asawa ko, ay nakios na, masayadong mabango. Para sa oras na yan. Sabi niya, papunta ra sa bayan para may sakasahan. Pero wala naman siyang dalang dokumento, hindi nagsasabi kung ano talaga ang pupuntahan. Tahimik lang. At ang panakakakaiba, malaki na ang ginagastos niya. Buwan-buwan, iba ang lumalabas sa credit card. Una, mga mamahaling polo na hindi. Ko man lang nakita sa aparador. Tapos, mga booking sa mga restaurant na hindi namin pinupuntahan. Hanggang sa mga bayahi ra nas pang dokumento, kaya't na retirado na siya ing mahigit sampung ton nung una, inisip ko baka ako lang ang nagakamali. Baka ako lang, matanda na, baka mapagasip lang. Pero hindi. Magaling akong magwenta. At sa kwenta ko, may mali talaga dun ko napansin na si Cecilia, yung best friend kong matagal ko nang kilala, at dumadala na halos ara-ara. Dati, tuwing linggo lang. Nayon, bigla na lang dumarating ing Marteso Bayerns, kizio natin lang galing palank. Pero ang hindi ko makalimutan, yung mga tinjan niya kay Leandro. May kakaiba. May sinadayang lamang sa mata na hindi ko nakita noon, asang hapon, habang naglalaba ako sa likading bahay, may narinig akong mga tavang hindi ko maintindihan. Magagon, parang may lihim. Dahan-dahan akong lumapit. At ayon sila, si Leandro at si Cecilia, magaharap sa sala. Walang hawakan, walang halakan. Pero kita sa mata nila ang mas malalam na agnayan mas masakit pa yan kaysa sa kayat anong siga o sampal. Kasi ang pagtataksel, hindi lang sa katawan nagsasimula. Nagsasimula, yan sa mata, tahimik akong bumalik sa kawarto. Dun ako nagdasal. Matagal. Hindi ako umiyak. Humingi ako ang lakas ang loob, ing tamang isapan. Hindi ako pudang magpadala sa emosyon. Kailangan kong makasiguro. Kailangan ko ing ebidensya at dun nagsimula ang plano ko. Maingat. Tahimik. Isang hakbang bawatara. At ginawa ko silang dalawa na mapahiya ng husto, sa haraping laha, kung ang kuwentang ito ing Lola ay humahaplos sa puso mo, pakilike. Ang video. Malaking tulong yan sa aming channel at nagpapakita na gusto mo pang makarinig ing mga Totoong Kwento na tulad nito. Mag-subscribe ka na rin at pindutin ang campanilla bellhop bell para wala kang mamas sa mga susunod pa naming kwento. At kung may kakalala kang kailangang makarinig ing ganito, I share mo minsan, isang simpleng kwento lang ang kailangan para magbago ang buong ara. Salamat sa pakikinig at sa pagbukas ing puso mo nagsimula akong magdinaming duda, pero hindi ko basta sinunod ang galit. Sa edad kong ito, alam ko na, ang paghihiganti, kapag minadali, ay katalasang nawi sa pagatalo. Kaya tiniais ko. Nanahimik. Ako. Pero binuksan ko ang mga madat tenga ko. At sinimulan ko silang panoran sa parang hindi nila alam una kong ginawa, sinimulan kong alista ang bawat transaksyon sa credit card ni Leandro. Ginamit ko ang lamang notebook na may bulaklaking. Takip, yung ginagamit ko noon sa grocery list. Arara, sinusulat ko kung magano ang ginagastos niya, son, at kailan. At dui nakita ko ang pattern, tuwing bayarns ing hapon, may malaking gastos sa isang hotel sa labas langing lungsod. Sabi niya noon, may reunioning mga dating kasamahan. Pero palatulit? Linggo-linggo, pangalawa, kaibigan ko ulit si Cecilia, pero sa ibang paran. Lalo ko siyang pinapalapit. Inanyayahan ko siyang magapunan, iniimbita sa merienda.
Gusto kong mapalagay ang lubnaya. Gusto kong pakiramdaman ang mga sinasabi naya, at hindi naya sinasabi. Sa bawat kwento. Naya, may mga butas. Minsan sinasabi niyang nasa Bacolod siya sa isang seminar, pero si Leandro, sinasabi rin, nasa Bacolod. Iba ibang dahilan, perhong lugar. Coincidence da? Hindi ako naniwala, isang gabi, habang kumakin kami ni Leandro ang sinigang na baboy. Nagtanong ako ng tila inosente. Leandro, sabi mo ba hindi ka makakawi ang mga bukas? Yumarap siya ng bahagya, at sagot naya, may pupuntahan ako. Meeting. Hindi naya alam, ilang ara na akong may balik, nagpasya akong gumawa ng isang plano na hindi ko kailanman inisip na magagawa ko. Kinazap ko ang pinsan kong si Benilda, na may kaibigan sa staffing hotel kung son madalas gastusan ni Leandro. At sa tulong naya, at konting tayaga, nakuha ko ang petsa, kwarto, at pangalan ng guest na laging kasama ni Leandro. At alam mo kung sino, Cecilia. Buo ang pangalan naya, parang shumabag ang mundo ko sa lub. Pero wala akong ipinakita. Nagpatuloy ako sa normal kong kilos, naglalinis ng bahay, naglilito, tumatawa sa telenovela. Pero sa puso ko, bumubuo ako. Ang eksanang magpapamulat sa kanilang dalawa sa kahihiyan at dumating ang ara na ayan. Isang linggo ang hapon, inanyayahan ko ang buong pamilya sa bahay, mga anak namin, mga apo, mga pinsan, kayat ang ilang kapitbahay. Sabi kong inanyayahan. Si Leandro at si Cecilia. Ang sabi ko, may mahalaga akong inansyo, hindi nila alam na ako rin pala ang may pinakamahalagang pasabog asterisk. Nang dumating ang linggo ang hapon, maliwalas ang panahon, pero sa dibdib ko, parang may bagyong paparating. Maga akong nagising para ihanda ang laha, sinang, pansit, at ang pabortong ulaming mga apo, adubong manok. Habang panipaga ko ang calamansi sa sasawan, hindi ko maiwasang mapanjidi. Hindi dahil masaya ako, kundi dahil alam kong nayon, makikita nila ang tunay na ako. Hindi si Rosalinda ang mahina, hindi si Lola na walang laban. Kundi si Rosalinda na kayang manindigan kayat ilang ton pa ang dumandat sa isa silang dumating. Si Carmela, ang panganay namin, may dalang cake. Ang bunso kong si Jericho, kasama ang asawa at anak nila. Ang mga apo, nagtatakbahan sa bakuran, parang walang alam sa bigat na dala ko. Kayat si mang birding, kapitbahay naming sismoso, na rin, dinalhan ko pa naing turan at siemper, dumating din siya. Si Leandro. Kasama si Cecilia. Magkabang sasakyan, pero magkasabay. Nakabestada si Cecilia, masayadong maiksi para sa edad naya. Si Leandro naman, halatang nagpabango ulit, yung amoy nakilala ko na nayon bilang pabango ang pagdataksel, habang nagakanan, normal pa ang laha. Nagakuwensyahan, nagtatawanan, walang kamali malay ang mga bisita. Pero sa ilalaming mesa, nanalamig ang kame ko. Hindi dahil sa kaba. Kundi dahil sa tinding pagpipagil, tumayo ako sa gitna ng sala, hawak ang mikropono ng karaoke. Mga anak. Mga apo, mga mahal kong bisita, simula ko, salamat at nandito ko. May gusto akong ibahagi. Isang katotohanan na matagal ko ng tinik sa dibdib. Tahimik ang laha. Si Leandro, halatang kinakabahan. Si Cecilia, ang gumatay pa, akala naya. Siguro ay riragalihan ko siya ng Rosario o ano. Hindi naya alam na ang Rosario lang na makukahan naya sa ara na yan ay dasal ang kahihiyan, akala ko noon na ang pagdataksel ay panaginip lang, sabi ko. Na hindi mangyari sa isang tulad ko. Pero ako ay nagamali. At ang todo, naloko ako ang lalaking ito. Sabi turo ko kay Leandro, at ang babang ito, turo ko kay Cecilia. Matagal na. At palatulit. Nagagilatan. Si Carmela, halos mabataan ang beso. Si Jericho, napazagaing ano? At ang mga apo ko, napatinjan sa isa't isa. Hindi maintindihan. Pero ang pinakamasarap panorin, ang riksian nina Leandro at Cecilia. Para silang nanigas. Puti ang muka ni Cecilia, parang binuhusan ng suka. Si Leandro, napayuko, hindi makatinjan alam ko laha, sabi ko. Ang mga bayad sa hotel, ang mga ara na nagsananggaling ko, ang mga jiti na punong-puno ang pagdataksel. Pero hindi ko haharapan ng may galit. Dahil sa ara na ito, ako ang panalo. Kinaha ko ang envelope. Salub, kopya ng mga resibo, listahan ng mga transaksyon,
at Latrado Nila Mula sa CCTV ing hotel. Ipanakita ko sa mesa. Tahimik ang laha. Wala anayasang tumawa. Wala ring nagsalita. Naghari ang bigat ing katatohanan, hindi ko ginawa ito para manira, dagdag ko. Ginawa ko ito para iligtas ang sarili ko sa kasinungalingan. Sa edad kong ito, hindi ko kailangang Tyson ang kababayan ng iba. At higit sa laha, para ipakita sa mga apo ko, lalo sa mga apo kong Bobby, na ang respeto, sa sarili at sa dignidad. Ay hindi nawawala kayat kailan. Kayat gano kakatanda. Tumayo si Carmela, lumapit sa akin, nayakap ko ng mahigpit. Ma, hindi mo na dapat pinasan, tumagisa, bulang naya. At dun ko tuluyang napayak. Hindi sa sakit, kundi sa laya asterisk pagatapos ang mga salatang binitiwan ko, dumanang ilang segundo na tila asang mahabang ton sa katahimikan. Wala anayasang kaluskos. Pati ang electric fan sa sulaking sala, parang tumajal. Si Cecilia, hindi. Makapagsalita. Nanginginig ang kame naya habang pilit tinatakpan ang muka. Si Leandro naman, dahandahang yumupo, napasandal, at saka napatinjan sa kasame, parang hinahanap dun ang lakasing loob na matagal na niyang isanuko, tumayo si Jericho. Itay, seryoso ba, tu, ang sabi naya, may halang galit at lungkot. Sa boses. Matagal nayo ng ginagawa, takanane? Hindi sumagot si Leandro. Yulitan ko, hindi siya sumagot, para siyang nawalan ng dila. At sa punong ayan, alam naming laha, totoong laha. Wala nang dapat palawanag, lumapit si Carmela kay Cecilia, hamarap sa kanya, at walang pasaga, pero punong-puno ing bigat ang sinabi, Tita Cecilia, hindi ka na pa-welcome sa pamilya namin. Hindi na. Yumaling lang si Cecilia, sabi-sabing. Hindi ko, to Sanadia, tumayo si Carmela, lumingan sa akin, at tinanong, ma, gusto mo bang palasan na sila? Hindi ko sumagot agad. Pinagmasdan ko silang dalawa, si Leandro, na halos apatnapang ton kong kasama sa hirap at ginhawa, at si Cecilia, na akala ko'y kasama ko sa laha ing labaning buhay. Ang dalawang tong pinagatiwalan ko, sila pala ang anang sumaksak. Sa likod ko, pero hindi ko Bobby ing siga omura. Hindi ko kailaman panangarap na ababa ang sarili ko sa antazing mga tong bumaba ing dangal. Kaya dahandahan kong sinabi, hindi ko kailangang palasan sila. Dahil mula sa ara na ito, wala. Na sila sa buhay ko. At ang bahay na ito ang tahanan ng respeto, hindi ing pagtataksel. Tumayo ko, tumalakad, at pumasak sa kwarto. Iniwan ko silang laha sa sala, kasama ang bigating kahihiyan na sila mismo ang gumawa. Sa kwarto, napo ko sa tabi ing bintana. Sa labas, naririnig ko ang bulungan ng mga bisita. Alam kong pagalas nila, kakalat ang kwento. Sa barangay, sa palank, sa simbahan. Pero hindi na ko natakat sa tsismis. Dahil ko ang may hawaking katatohanan, makalipas ang ilang minuto, kumatak si Jericho. Ma, umalis na pa sila. Gusto mo? Bang kasapan namin sa itay? Yumaling ko. Hindi anak. Hayan nayo muna siyang magasip. Hindi ko galit. Pero hindi na rin ko bulag. Umalis si Jericho. At ko? Dun ko napayakap sa sarili ko. Nayan ko lang yulat naramdaman ang katahimikan, hindi katahimikan ing takot o pagtatago, kundi katahimikan ing kapayapan. At that. Kong ito, ayan lang ang tuni kong hinahanap sa gabing yan, habang nagsasindi ko ing kandila sa altar at nagdarasal, napansin ko ang larawan naming mag-asawa nung kasal. Kinaha ko ayan, inilagay sa drawer. Hindi pa ko handang itapan. Pero hindi na rin ayan para sa display. Para na lang yan sa palala, asang palala na kayat gano ka pa magmahal, kung hindi na mahalaga sa kanila, oras na para mahalan ang sarili mo. Kinabukasan, maga kong nagising. Pero iba na ang pakaramdam. Wala na yung bigat sa dibdib na parang may nakapo sa kin gabi-gabi. Wala na rin yung tunaging sapatos ni Leandro sa pasilyo, yung pabango naya na dati kong inabang-abangan. Nayana isa ng palala ing panloloko. Tahimik ang bahay, pero sa wakas, ang katahimikan na ito ay akin, habang iniinit ko ang cape sa kailan, tumulo ang luha ko. Hindi dahil sa sakit. Kundi dahil sa ginhawang nayan ko lang naramdaman ulit. Ilang ton ko bang tiniais ang katab, ang panganggudia sa sarili, ang takot na baka ko lang ang mali? Pero nayan, malana ang laha. At todo ang lamang kasabihan,
ang katatohanan, kayat masakit, ay nagpapalaya, sinimulan ko ang ara na yan sa parang hindi ko na nagagawa ing matagal na panahon. Nilinis ko ang aparador, at lahaing gamit anay Leandro, inimpake ko sa asang. Kahan. Hindi ko ay tinapan. Hindi ko ganan. Pero inilagay ko sa ilalaming hagdan, sa asang sulak kung son hindi ko siya makikita ara. Ilang litrato naming dalawa, tinangal ko sa patter. Pinanatalay ko lang yung mga litrato ng mga anak. At apo. Dahil sila ang tuni kong kaimanan, habang nagayos ko, duman si Carmela. May dalang pandesal at gatas. Ma, gusto mong samahan kita ngayong ara, tanong naya. Ang gumatay ko. Hindi na, anak. Nayan gusto kong matutong magisa ulit. At yan ang simula, naglakad ko papantang palang magisa. Dun ako duman sa giliding simbahan, yung don na matagal ko nang iniiwasan dahil andaming aliala. Pero nayon, hanayan ko ang sarili kong damhan ang bawat hakbang. Pagdapak ko sa bang semento, namoy ko ang pritoing tuyo sa isang karinderya. Narinig ko ang sigawaning mga tinderang nagaloking ista, at naramdaman ko ang ara sa batak ko. Ang lahaing ito, dati, parang abla lang sa ara. Pero nayon, tila palala na buhay pa ko. At kaya ko pang mabuhay, pagdating sa palang, ilang tindra ang bumati. Lola Rosalinda, ang ganda mo nayon Ang gumatay lang ako. Hindi ko. Sinabi ang toto. Hindi ko kanilangang apalawanag ang nangyari. Pero asang jiti kong yan, alam kong nakita nila, may nagbago sa akin, bumalay ako ing bangas, kong, at kamatis. Sa isip ko, gagawa ako ing sinigang, pero hindi para kay Leandro. Para sa sarili ko. Para malala kong karapatapat para na kong alagon, ing sarili ko mismo, pawi, duman ako sa parlor. Pakulat payulit, tanong ni Linda. Hindi. Sabi ko. Gupit lang. Young Mikesy. Gusto ko ing bagong simula. At nang makita ko ang sarili ko sa salamin matapos ang gupit, dun ko talaga nakita ang Rosalinda na matagal nang nawala. Nakateo. Nakangiti. At hindi na nakasandal kanino. Mandot pagui ko, inaos ko ang mesa. Nagsendi ko ing kandila, inilagay ang bangas sa lamisa, at napo. Magisa. Tahimik. Pero hindi malungkit. Kundi malaya.atsa ang kutsara ing sinigang, napapikat ko. Masam, malit, minit, buhay na buhay ang lasa. Kagaya ko asterisk sa mga simunod. Na linggo, untay-untay kong nasanay sa bagong tahimik kong mundo. Akala ko maharap, ang magisa, ang wala ng kasama sa hapag, ang matulog na walang hilik sa tabi. Pero sa totalang, mas masarap pala ang tulog kapag wala kong iniintinding kasanungalingan sa tabi mo naging bahagi naing umaga ko ang pagdadaliging halaman sa hardin. May ilang orchids at gumamila sa giliding bakod, dati, si Cecilia pa. Ang nagturo sa akin kung pano alagon ang mga yan. Nakakatawang isipin, sa gitna ing lahaing sakit, ang mga tanam na ayan ang nagpayak sa akin minsan. Pero hindi dahil sa alialanaya. Kundi dahil sa tagaling panahon na pinabayan ko ang. Sarili ko habang inuna ko ang laha, asawa, kaibigan, pamilya. Nayan lang ulit ako nagdalig, hindi bilang responsibilidad, kundi bilang regalo sa sarili ko, isang ara, habang nagwawalis ako sa bakuran, duman si aling marina, ang kapitbahay naming retiradong guro. Rosalinda, siga na mula sa gate. Samali ka sa samahan ng mga bayudat senior sa barangay. Masaya dun. Napatawa ako. Hindi pa naman ako bayuda, marina. Sagat naya, di pagdasal natin na matagal na buhay siya, malayo sayo, sabi tawa, hindi ko agad seneryoso. Pero kinagabihan, habang nakapo ako sa rocking chair sa sala, nasip ko, bakit na ba hindi, kinamagahan, nagswat ako. Ing blusang may bulaklak, yung hindi ko na nagagamit dahil laging si Leandro ang pumupuna na masayado ra maculae. Nayon, wala nang pepajil. Nilajayan ko ing konting lipstick ang labi ko at panuntahan ko ang barangay hall. Pagdating ko rune, sinalibong ako ing mga matatandang babing parang barkadang sabik sa at sismus, pero higit dun, sa pagkakaibigan, panapo. Nila ako sa gitna, pinakalala, at agad akong naging isa sa kanila. May mga laro, may sayawan, at siemper, may kanan. Habang kumakaning lumpia at pansit, may lumapad sa kin, si mang fidel, asang balang retiradong mananahi.
Lola Rosalinda, Sabi Naya, Matagal na kitang nakikita. Nayan lang kita nakatang in gumatay in ganyan. Hindi ko alam kung pano. Sasagutan, kaya in gumatay lang ako ulit. Sa sipasip ko, hindi dahil gusto kong makahanap in kapalit si Leandro. Hindi yun ang layunan ko. Pero napagtanto kong may buhay papala sa labas ng sakit. At minsan, sapat nang may mga tong maranong remespeto at tumangap.pagawi ko. Dala ko ang mga larawan namin sa samahan, may isa pa na akong hawak na medalya sa pinakamalakas sumaya ng cha-cha. Hindi ko na anasahan sa edad kong ito. Na mararamdaman ko ulit ang kilig sa mga maliliit na bagay. At sa tuwing nasip ko si Leandro, hindi na siya ang sentro ng aliala ko. Sa halip, ang sarili kong lakas, at kung pananong kayat sanira nila ako noon, ako pa rin ang bumangan, sabi na. Ing isa sa mga bagong kaibigan ko, ang bawat lola, may apoy sa loob na hindi basta-basta na mamatay. Kayat sinang lalaki pa ang bumaga ing ulan. Isang hapon, habang nakapo ako sa ilalaming puno ing manga sa bakuran, narinig ko ang mga tawanan ing mga apo ko sa lubing bahay. Naglalaro sila ing sungka, nagtatawanan, nagbabiruan. Noon ko lang ulit narinig ang ganong saya, at hindi na. Siya natatakpan ing ingay ing pangangutia, panloloko o pananira. Tunay na saya, walang bahid ing kasanungalingan. Dun ko nasip, ito pala talaga ang halaga ing katahimikan, kapayapan, kinaha ko ang lamang diary ko, yung iniwan ko na lang sa. Ilalaming aparador noon. Binuksan ko, at binasa ang ilang pahina. Mga entry nung bagong castle pa kami ni Leandro. Naalala ko pa, nung una kong isinulat, nayon, opisyal na akong misis. At sa puso ko, buong-buo ang pananiwala kong habang buhay kaming magkasama. Napalanok. Ako. Hindi dahil sa lungkot, kundi sa katotohanan. Kasi kayat gano ako nagmahal noon, hindi ibig sabihin na obligasyon kong Tyson ang laha. Ang pagmamahal, dapat may hangganan kapag ang dignidad mo na ang nasasagasan, nasip ko, bakit hindi ko gamitan ang mga kwento ko para magsilbing aral sa iba, kinabukasan. Pumunta ako sa simbahan. Hindi para humingiing talong. Kundi para magalok. Nagpakilala ako kay Sister Teresita, yung madre na namamahala sa mga support group ing kababayan. Sabi ko sa kanya, Sister, gusto ko pang magbahagi ing karanasan. Para sa ibang kababayan na dumadayan din sa ganito. Nagulat siya. Ikaw, Lola Rosalinda? Akilala kong tahimik. Sigurado ka? Tumango ako. Tahimik, noon. Pero ang katahimikan, sister, hindi ibig sabihin mahina. Minsan, danyumipan. Ang pinakamatinding tapang. Mula noon, tuwing Sabado ing hapon, nagsimula akong magsalada sa harap ing maliit na grupo ing kababayan. Iba ibang kwento, iba ibang edad. May iniwaning asawa. May niloko. May sinabihan ing wala kanang. Silbay. At habang nagsasalada ako, hindi bilang biktima, kundi bilang saksi ing saraling lakas. Nakita ko sa mga mata nila ang pag-asa, ang katawan natin, tumatanda, sabi ko sa kanila minsan, pero ang dignidad natin, hindi dapat kumakupas. Hindi tayo basura. Hindi tayo extra sa pelikula ing buhay ing ibang tao. Tayo ang bida ing kwento natin. Minsan, matapos ang isang session, lumapit sa akin ang isang ginang na umiyak. Lola Rosalinda, sabi niya, salamat pa. Matagal ko ng gustong umalis sa asawa kong nananakit. Pero takot ako. Nayan ko lang naramdaman na hindi ako nag-isa. Yakap lang ang naisagot ko. Kasi minsan, walang mas makapangyarihan. Kaysa sa tahimik na paganawa ing kapwa babae.atsa bawat Sabado na lumilipas, mas lalo kong nararamdaman na ang sakit na pinagdanan ko. Hindi pala sayang. Ginamit ko itong lakas para itao ang sarili ko, at nayon, ginagamit ko itong liwanag para magsindi ing kandila sa dilim ing ibas * minsan, mapapasap ka talaga kung bakit kailangan mo manang masira bago mo muling makalala ang sarili mo nung mga panahong inisip ko na wala nang saysayang mga ara ko. Na hanggang dun na lang ang kwento ko, ayon pala, nagsisimula pa lang ang pinakaimportanting kabanata. Hindi bilang asawa ing kung sino. Hindi bilang kaibigan ing kung sino. Kundi bilang ako. Si Rosalinda. Buo dumating ang isang Sabado, kakaiba. Samga nana. May bago kaming mayembro sa grupo, si Maribel, 50 anyos, tahimik, parang laging nagmamasid. Sa simula, hindi siya nagsasalita.
Lagi lang siyang nakapo sa likod, nakatinjan sa sag habang nagsasalita kami. Pero nung minsang ako ang nagbahagi ng isang kwento tungkol sa gabi kung kailan ko hinarap ang kataksalan sa haraping pamilya, napatinjan siya sa akin, diretso sa mata, pagkatapos ng session, lumapit siya. Lola Rosalinda, mahina niyang. Sabi, gusto ko sanang ibalang ito lang, pero baka kailangan ko na ring alabas. Tumango ako. Hinawakan ko ang kamay niya. At dun siya nagsimulang magsalita. Tungkol sa dalawang dekadang pananahimik habang kinukulong siya ng asawa sa bahay. Tungkol sa pangarap niyang majing giro na iniwan niya para lang di maiwan. Tungkol sa gabigabing luha na hindi kailanman nakita ng mga anak niya dati sa huli. Tinanong niya ako, paano pa kayo nagsimulang bumangan? Isang tanong na simpleng sabihin, pero maharap sagutin na panjidi ako, malungkot pero toto. Sa simula, wala akong lakas. Hindi ako bumangan para manalo. Bumangan lang ako kasi pag. Hindi ako tumayo, tatapakan pa ako lalo. At pag natapakan mo ang demo ng ilang beses, minsan, dun siya lumalakas. Tumango siya, tumulo ang luha. Pero iba ang luhang yan. Hindi na galit. Hindi na takot. Kundi simula. Simula ing piagbabago dati sa ara na yan, nakita ko na kung. Gano kalalam ang epekto ing katotohanan. Hindi lang ito para sa sarili. Kapag nalabas mo ang tinig mo, puwid pala siyang maging tuli para sa iba. Isang tuli patungong pagalam pagui ko, nadatnan kong nagahinte sa haraping gate ang isang pamilyar na anino, si Leandro, nakateo siya, hawak ang isang supading pandakoko, paborito ko nung ara. Hindi siya nakangiti. Hindi rin arrogant. Para siyang batang naliliga, nagahanaping bahay, Rosalinda, tuwag niya, halos pabulong. Puwid ba kitang makazap? Hindi ako agad sumagot. Salub ko, may saglit na aloning damdaman, hindi galit, hindi rin awa. Isa lang, lina. Kasi sa pagkakataong ito, ako na ang may decision, binuksan ko ang gate, pero hindi para papasukan siya. Leandro, sabi ko, diretso ang tinjin, mayos ako. At hindi ko na kailangang ayasan ang surang hindi naman ikaw ang nagtangkang ayasan noon. Tahimik siya. Tumango. Inabot ang supit. Ito lang. Palam. Kinaha ko. Hindi dahil gusto kong balikan ang nakaran. Kundi bilang pagpapatunay, na kaya't ako ay sinaktan, hindi ako kailaman sumama sa antazing nanakit, pagpasok ko sa bahay. Inilagay ko ang pandakoko sa mesa. Kumaha ako ang isa, kinagat, matamis, malambot, minit pa. At habang gumangguya ako, napatinjan ako sa salamin sa sala, nandun ang matandang babing minsang nawala ang sarili, pero nahanap niya ulit ang puso niya, buo, at mas matapang pa. Makalipas ang ilang linggo mula ng huling dumala si Leandro, ramdam kong tuluyan ng bumalik ang katahimikan sa lubing bahay. Pero higit parun, bumalik ang tinig ko, ang tuni kong boses. Young boses na matagal ko ng itinago sa. Ilalaming katahimikang akala ko'y katatagan, pero sa toto, takot lang palang pinanturahan ko ing TV, tuwing Sabado, patuloy ang mga session sa simbahan. Dumadami ang dumadalo. Minsan, may dala silang pagkain, minsan naman kwento lang ang dala nila, pero buwat kwento, may bigot, may aral, at may pag-asa, asang ara, lumapit si Sister Teresita at may dalang sobre. Rosalinda, sabi niya. May seminar sa Manila para sa mga leader in kababayan sa senior community. Ikaw ang napili naming ipatala bilang kanatawan ng grupo. Natijalan ako. Ako, sister? Ang gumatay siya. Walang ibang mas karapat dapat. Ikaw ang tiniging mga babing matagal ng tahimik. Pero ngayon, ikaw ang nagpapalakas sa iba. Hindi ko alam kung ayak ako o tatawa. Ako ba ito? Ako ba young? Dating laging nakapo sa gilid, tahimik, nagpapanggap na okay kayat durag na? Nayan ako na ra ang kanatawan ng mga babing lumalaban, tinanggap ko ang imbitasyon. Bumisita ako sa munisipyo para kumuha ng ID, nagpakua ng litrato, at binilay ang anang bag na ako mismo ang pumalay, hindi yung pinasa lang sa akin ng asawa ko noon. Maliit lang, kulay maroon, pero matabay. Katulad ko nung araing bayahi. Papantang Manila, sinamahan ako ni Carmela hanggang terminal. Bitbit ko ang bag, ang sobre, at ang panabagong tapong na hindi ko akaling dadalhan ko pa sa edad na ito, pagdating ko sa venuing seminar,
Sinalubong ako ing mga kababayhang kazing. Edad ko, IB8 ibang itsura, IB8 ibang kwento. Pero ang isang bagay na pareho sa aming laha, sa mata naming laha, may apoy. Yung apoy na hindi na kayang patayin kayat sinong nanakit sa nakarayan sa seminar, binigian ako ing pagkakataong magsalita sa entablado. Nandan ang ilang kanatawan ing LGU, mga NGO, at higit sa laha, ibang Lola na kagaya ko. Tinignan ko sila. Huminga ing malalam at nagsalita, ako pa si Rosalinda. Sa edad kong ito, natutunan kong hindi lang pala tayo para sa bahay, kusina, at sakripisyo. Tayo rinayala. Tayo ang halajayang lakas. At sa oras na pilihan nating bumangan, kayat gano. Kabagat ang pinagdanan natin, puwid pa rin tayong maging simula ing pagbabago. May mga umiyak. May pumalakpak. At may lumapit sa kin pagatapos, hawak ang kame ko, sabing, salamat, Lola. Hindi ko pa, tumakakalimutan. Pagbalik ko sa General Santos, sinalubong ako ing mga apo ko sa gate. Lola, ikaw da. Ang bida sa seminar, tili ing bunso kong apo. Ang gumatay ako. Hindi lang ako. Tayong laha na bumabangan sa gitna ing sakit, tayo ang tuni na bida. At nang gabing ayan, habang naglialito ako ing tinalang manak para sa mga apo, napasap ako, hindi pala ako naiwan. Hindi ako natalo. Ang toto, sa pagawala ni Leandro at sa pagdataxel ni Cecilia, dun pala ako tuni na natakwan, akala ko noon, sapat na ang tahimik na buhay. Na ang kapiapang maron ako sa bahay, sa grupo ing kababayan, at sa piling ing mga apo ko, yan na ang sukjalan ing bagong yugto ko. Pero minsan, ang tadhana, maranong ding magpalala na hindi pa tapos ang kwento. At minsan, hindi mo anakalang. Darating ang refleksyon ing nakaran, sa katauhan ing isang tong matagal mo nang nilamat, isang tangali, habang nagayos ako ing mga papals sa sala, may kumatok sa gate. Hindi ko agad binuksan. Inananag ko muna sa bintana, isang babi, mga nasa 30 anyos, may hawak na maliit na bag at papal. Nakasuding simpleng blusa, mukhang hindi tagarito. May kaba sa kilos naya, parang hindi sigurado kung dapat pasiyang. Magtagal, lumabas ako, lumapit. Ano pang may paglilingkod ko sa inyo, hija? Tumanjan siya sa akin. Diretso. Hindi umawas. Pero nanjan gilid ang luha. Lola Rosalinda pa, tanong naya, halos pabulong. Sagat ko, tinatantia ang. Bozas naya. Suminghat siya. At sabi niyang ay binagsak ang tatlong salita na tila yumanig sa buong mundo ko, ako pa si Clara, nagfreeze ako. Ang pangalan, parang kumulabog sa dibdib ko. Clara? Hindi maring, ako pa, anak ako ni Leandro. Hindi. Ako agad nakapagsalita. Tumajalang oras. Si Clara, ang batang ilang beses kong napapansin noon na kasama ni Leandro tuwing may biyahe siya sa ibang lugar. Noon, sinasabi niyang pamangkin ing kasamahan sa trabaho. Minsan nasip kong baka anak sa labas, pero pinalay kong huwag tanunjan. Pinalay kong manahimik. Mas pinalay kong hindi alaman ang buong katotohanan noon dahil baka mas masaktan pa ako, pero nayon, nakateo siya sa harapan ko. Hindi na siya bata. Hindi na rin siya sekreto. Isa siyang buhay na palala ing katotohanang tinanggihan kong harapan noon, na matagal na pala akong niloko. At hindi lang ako, pasensya na pa, kung bigla akong nagpakita, patuloy naya. Hindi. Ko pa ko nilalapatan para mangulo. Gusto ko lang pasanong malaman kung toto na. At kung, puwid ba akong humingi ing tawad. Kahit hindi ko naman kasalanan na ako ay nabuo. Hindi ko alam kung ano ing mararamdaman ko. Galit? Awa? Gulat? Laha sila, nagsasiksikan sa dibdib ko, pero sa gitna ing kaguluan ing damdaman, isang bagay ang lumatang, katarangan ay hindi laging. Galit. Minsan, ito ay pagkalala sa katotohanan, at pagbalay kung pano mo ito haharapan, pinapasok ko si Clara. Yumipo siya sa sofa, tahimik. Hindi ko siya tinanong kung sino ang inanaya. Hindi ko tinanong kung bakit nayon lang. Ang tinanong. Ko lang, alam mo ba kung ano ang ginawa ing tati mo sa akin? Tumango siya. Laha pa. Sinabi niya sa akin bago siya umalis. Napakunot no ako. Umalis? Tumango siya. Nasa Amerika na pa siya. Sa kapatid niya. Sinabi niyang hindi na ra siya babalik. At kung may tong dapat niyang huminganing.
Tawad, ko yan. Pero hindi na siya naglakas ng lub. Napahawak ako sa dibdib ko. Hindi dahil sa hinanakit, kundi dahil sa panabagong hiwa na dumampi, pero hindi na kasing lalaming dati. Parang yung sugat na matagal ng sarado, pero may bahid pa rin ng pilot kapag hinawakan nagpasalamat si Clara. Salamat pa, kasi kayat ganito, pinapasak niyo ako. Ang gumatay ako, bahagya. Hindi ikaw ang nagkasala. At kung may natutunan. Ako sa lahaing ito, minsan, ang pagalaming isa, ay magsisimula rin ng pagalaming iba. Pagalas naya, iniwan naya ang sulat ni Leandro. Hindi ko pa ang binasa. Hindi pa ko handa. Pero alam ko, darating ang oras. Dahil na yan, mas. Alam ko na kung paano harapan ang toto. Mas matatag ako. Mas bu. At higit sa laha, mas malaya. Kinagabian, mag-isa kung napo sa lamisa kung san dati kami sabi kumakan ni Leandro. Nakalatag pa rin ang mantel na siya ang pumalay, kuli asal, may birdong bulaklak. Ilang ton na rin, tong hindi ko napalitan. Dati, pag tinatingnan. Ko, tu, ang naalala ko ay mga almusal naming magkasama, mga tawanan tuwing linggo. Pero nayon, iba na nayon, ang bawat sulaking bahay na ito ay testigo sa kung paano ako najarag, at paano rin ako muling itineo ing sarili ko, hawak ko ang. Sulat ni Leandro. Hindi ko agad binuksan. Naramdaman ko ang bigat nito, hindi dahil sa papel, kundi sa mga salatang nakapit sa lub, mga salatang pinalay niyang hindi sabihin sa akin harapan. Isang bahaging puso ko, gusto nang itapan ito. Pero may bahagi ring. Nagsabing, baka ito na ang huling pereso in kasasayan naming kailangang isara dahandahan kong binuksan ang sobre. Ang sulat ay simple, walang palamuti. Ang sulat kay naya, mas magang na kaysa dati. Parang matanda na rin, marapak, at humihingi. Ing panganawa. Rosalinda, hindi ko na alam kung may karapatan pa kong sumulat sa iyo. Pero kung maroon mang natitirang lakas sa kame ko, ito na yan. Hindi ko hinaling na mapatawad mo ko. Pero gusto kong malaman mo, mahal kita. Sa parang marahil hindi sapat. Sa parang marahil marapak. Nagamali ako. Hindi lang minsan. Hindi lang sa katawan, kundi sa pagtanggap ng kabutihang pinakita mo sa akin. Binigay mo ang buwang buhay mo, at sinayang ko. Hindi ko man may balik ang mga ton, sana maybigay ko man lang ang katotohanang hindi ko nasabi habang kaharap kita. Ikaw ang pinakamatapang na babing nakalala ko. At kung may muling pagkakatayan ang buhay, gusto ko sanang maging karapat dapat. Pero nayon, hindi ko na ayon makukuha. Kaya sa huli, ito na lang ang may bibigay ko, ang pagsuko sa ego ko, ang pagamining laha. At ang paglalakad paleo, hindi dahil iniwan kita. Kundi dahil alam kong mas karapat dapat kong mamuhay nang. Wala ako. Leandro, tahimik lang ako habang binabasa ang bawat linya. Wala kong iniyak. Wala ring galit. Ang naramdaman ko, ay pagtanggap. Isa itong pagsasara ing pinto, hindi para kalimutan ang laha, kundi para piliin kung ano ang karapat dapat dalhan sa mga susunod na ton, tinyapay ko ang sulat, inilagay sa lamangkahan kung saan nakatago ang mga larawan ng kabataan namin. Hindi. Ko ayan ay tinapan. Hindi pa rin. Dahil bahagi ayan ng kung sino ako nayan na bumangan ako, lumabazing bahay, at tumanjan sa langit. Tahimik ang gabi, punong-puno ang bituin. Sa ilalaming liwanaging buwan, para akong nayakaping sarili kong katahimikan. Hindi na ako si Rosalinda na naghihintay ng hustisya. Ako na si Rosalinda, na pinaling bitawan ang bigat, hindi dahil sa kahinan, kundi dahil sa sobrang lakas at sa ang pagkakatayan, tinanong ko ang sarili ko, kung hindi na ako asawa ni Leandro? Sino na ba talaga ako? At napanjidi ako. Kasi alam kong ang sagat, darating pa. At handa na akong tuklasan ito, hakbang ilang arama tapos kong basahan ang layaman ni Leandro, napansin kong mas madalas na akong nakatingin sa salamin. Hindi para maganap ang kalubad o puting buhak, alam ko nang naroon na sila, at hindi ko na gustong itago. Pero sa bawat tingin ko, para bang may hinahanap akong bago. O baka matagal na siyang nandun, pero nayon ko lang nakita ako ba ito? Ang babing ito na may malalam na mata, pero matuwid ang tindig? Na kayat ilang beses nang sinaktan, hindi kailaman tuluyang nabuwag, isang umaga, habang nagayos ako ing harden, duman si mang fidel.
Madalas na siyang napapatan nayon. Bit. Ang kanyang aso, si pilak, at palaging mayalok na kwento. Hindi ko alam kung sinasadya niya o nagatayan lang, pero tuwing arawing pagdadalig ko, parating nandun siya. Rosalinda, body niya, ang ganda ing bulaklak mo. Mas maganda yata lalo tuwing ikaw ang nagdadalig. Ang gumatay ko. Yuan. Ko na. Parang kait halaman, alam kung kailan sila minamahal. Napatawa siya. Alam mo, dapat sumama ka sa amin sa excursion ing senior group. Pupunta kami sa Davao. Pazial lang. Para may ba naman ang tanawin mo. Tumawa ako. ABA, matagal tagal. Narin akong hindi nagbiya. Baka mahilo ako sa bus. Di sa tabi ako yupo, para may kasamang tateo pag may CR stop, biro naya dati, inawasan ko ang ganatong mga invitation. Palaging may pakaramdam na hindi ako karapat dapat sumaya, na parang kailangan ko manang ayasan ang laha. Bago tumawa ulit. Pero nayon, bakit na ba hindi, sa totalang, simula nung kinalala ko ulit ang sarili ko, mas marami akong napansin. Yung hilig kong magsalat, na iniwan ko nun para lang anahin ang labahan at luto. Yung pangarap kong gumawa ing sariling garden cafe, kayat maliit lang, para sa mga kapwa Lola na gusto langing tahimik na kapan tuwing hapon. At yung dating saya, sa musika, sa pakikipagwenchen, na halos nabura sa lubing mahabang relation na ako lang ang nagsistento ing puso, sinimulan kong isulat ang mga plano ko sa isang bagong notebook. I sinulat ko run hindi lang. Ang mga kailangang gawin, kundi ang mga gusto kong maramdaman ulit, gusto kong tumawa ng walang guilt. Gusto kong maglakad sa ulan, kayat wala nang naghihintay sa akin sa lubing bahay. Gusto kong sumaya ulit ing cha-cha. Gusto kong gamain. Love, kayat sa sarili ko lang muna at sa bawat pahanang isinusulat ko, para akong bumabalik sa edad 25. Hindi sa katawan, kundi sa kaluluwa ilang gabi pa ang lumapas, dumalo ako sa isang pagtitipon ing senior group. May padinar sa munisipyo, may sayawan sa covered court. Pinalat ako ni Carmela na magayos. Ma, suotan mo yung puting bestida. Mo bagi sayo yan. Inako, sabi ko, baka isapan nila nagpapabata pa ko. Hindi, ma, sagat naya. Isapan nila, asterisk yan ang babi na maranong bumangan at muling magmahal sa sarili. At habang sumasaya kami ing cha-cha, ako, si mang fidel, at ilang kapwa Lola na halatang matagal nang hindi nalalapatan ing musika, dun ko ulit naramdaman. Yung kilig. Hindi sa lalaki. Hindi sa suliap. Kundi sa buhay. Sa mismong tibik ing puso ko na hindi pa rin nagsasawa at sa isip-isip ko habang yumikat kami sa saya, hindi pala huli ang laha. Hindi pala natatapos ang pagiging babi sa pagalas. Sa lalaki. Minsan, dun palang nagsasimula. Sa edad kong patumput walo, sino ang magakalang muling magyumpiza ako, hindi na para sa pag-asawa. Hindi para maganap ing kapalit ni Leandro. At hindi rin para apakita sa mga nanakit na, kaya ko rin. Hindi na ayon ang laban ko. Ang laban ko na nayon, ay para sa sarili ko. Para sa katahimikan ing puso, para sa ligayang hindi na hinuhagad sa ibang tao, kundi sa lubing sarili, isang umaga, habang nagakape ako sa terrace, naisip ko, paano kung gaan ko na ang matagal ko nang naisip? Isang maliit na lugar. May Harden. May mesa. May libreng sa at tinapay. Isang tahanan para sa mga Lola nakagaya ko, pagid na sa katahimikan ing lub, pero sabik pa rin sa usapan, sa tawa, sa mga aliala. Hindi kailangan ing mamahaling decor o komplikadong menu. Ang kailangan lang, espasyo kung son hindi kailangang apalawanag ang sakit. Kung son sapat na ang presensya, panangalanan ko ito sa notebook ko, alapop cafe ni Lola R. Mula noon, inunti-untay. Ko ang pag-ipon. Sinimulan ko sa pagbabenta ing mga sobrang halaman ko, orchids, bougainvillea, at ilang halamang gamit. Sa tulong ni Carmela, gumawa kami ing maliit na Facebook page. Mga halaman ni Lola Rosalinda, ang pangalan. At laking gulit ko nang may bumalay, hindi lang isa, kundi dos nang order ang dumating, minsan pa na, may bumisita sa bahay na hindi ko kakalala. Lola, ko pa ba si Rosalinda? Yung may inspirational na kwento? Nagulat ko. Bakit? Mo alam? Sakat na pa ko sa mga post ni Sister Teresita.
Pinapasapasa pa SAGC namin, yung video niyong nagsasalita tungkol sa pagmamahal sa sarili. Natigilan ako. Ako? Inspiration? Hindi ko akalain. Dati, inisip ko, ang kwento ko. Ay kahihiyan. Isang babing pinagtaksalan. Iniwan. Niloko. Pero nayon, ang tingining iba, isang babing tumayo. Lumaban. At Ginajed sa lubing dalawang buwan, nakalakam ako ing sapat para apayos ang dating bodega sa giliding bakuran. Panayos. Namin ang bubong, pinanturahan ing putit asal, at nagtayo ing limang masang gawa sa recycled wood. Inilagay ko sa bawat mesa ang tigaysang halaman. At sa pinto, isinabit ko ang karachalang sulit kame, alapop cafe ni Lola tahanan ing mga pusot kalulawang maranong magmahal muli. Nularawing pagbabukas, inimbitahan ko ang grupo naming kababayan. Si Sister Teresita, si Mang Fidel, si Carmela at ang mga apo, at ilang kapipahay. Simple lang ang handa, pandesal, champorado, at libreng salabat. Pero ang saya? Hindi machatumbasan ing kayat anong para, mayasang Lola na umiyak habang hinihigap ang sa. Lola Rosalinda, sabi naya, dito lang ako nakaramdam ing kapayapan. Mula nang namatay ang asawa ko. Salamat. Hindi ako nakasagat. Anay hindi ko alam kung pano. Kasi minsan, wala namang kailangang sabihin. Dahil ang katahimikan, kapag panagsama-sama ing mga pusong nagalam, ay mas malakas pa sa kayat anong palakpakan at habang nakapo ako sa tabi ing isang paang may sampagwida, tinanong ko ang sarili ko, ito na ba ang kalagayahan? At sagat. Ing puso ko, hindi lang ito. Pero ito ang simula ing pinakamatamis na bahagi ilang linggo matapos magbukas ang alapop cafe ni Lola napansin kong may pagbabago hindi lang sa palagid, kundi sa loob ko mismo. Mas maga na akong nagigizing, hindi dahil kailangan kong magluto para sa asawa, kundi dahil sabik akong salubungan ang mga tong darating, mga kwento nilang dala-dala, at ang kakabang katahimikan na sumasama tuwing nagakip kami sa ilalim. Ing mga halamang ako mismo ang nagtanam, hindi man ito ang granding negosyo. Ramdam kong bawat bisitang napo sa lamang bangko ay hindi lang customer, sili kapwa nilalang na dumandin sa unos at nayon, humihinga ulit, isang hapon, habang nagios ako ing mga beso sa estante, may narinig akong basay na sa labas. Pagbukas. Ko ing pinto, narin sa Clara. Young Anakin I Leandro. Bit ang isang maliat na kahan. Sanjiti naya, may kaba. Sa mga mata naya, may halang haya at pagasa Lola, tuwag naya, nagluto pa ako ing cassava cake. Gawa ko pa. Puwid ko pa ba kaong talungan dito minsan? Kayat minsan lang sa isang linggo, hindi ako agad nakasagat. Tumatig ako sa kahan, sa mukanaya. Ilang beses ko nang tinanong ang sarili ko kung ano ba talaga ang lugar naya sa buhay. Ko. Anak siya ing lalaki na lumapastangan sa tiwala ko. Pero kasalanan ba naya ayan? Hindi, ang gumatay ko. Kung ganyan kasarap yung cake mo, abaya, baka arara ka nang dito. Napanjidi siya, at sa sandaling yon, hindi ko siya nakita bilang palala ing pagkasira. Nakita ko siya bilang simbolo ing panabagong koneksyon. Panabagong pagkakatayan na hindi ko kailanman hinaling, pero ay binigay pa rin sa akin ing tadhana mula noon, tuwing Miracules, dumarating sa Clara. Tanuchalungan naya kong maganda ing sa, magayosing mesa, at minsan, tumatugtog ing gitara sa. Sula kabang may tumatakbong tula o salase ang isa sa mga Lola. Najing tahimik ang ugnayan namin sa simula. Wala masayadong tanong. Wala ring maraming paliwanag. Pero ang mga simpleng tingin, pagabating platito, pagdawa sa sabi na pagkakabuhos ing sa, sapat na ayan para sabihing narito ako, at naintindihan kita, hanggang isang ara, habang nakapo kami sa mesa matapos ang mahabang hapon, tinanong. Naya ako, Lola, galit pa rin pa ba ko sa papa ko? Napatinjan ako sa langit. Sumalayong depithapon, kuli kahal na hinahaluan ing ginto. Hindi ko na siya inisip sa galit, sagat ko. Iniwan naya ako, oo. Niloko naya ako. Pero hindi. Ko dadalhan ang kasalanan naya habang buhay. Hindi na siya makakabawi sa akin. Pero ako, makakabawi pa sa sarili ko. Tahimik siya. At mula sa katahimikang yon, may luhang pumatak. Hindi galit. Hindi haya. Kundi paganawa. At sa yakap na ay binigay naya matapos ang gabing ayan, alam kong wala nang dapat tapusin.
Kasi may bago ng simula. Samga sumunod na ara, dumami pa. Ang dumadala sa cafe. May mga tagalungsod, may mga estudyant, may ilang nais lamang mapag-isa. Isang ara, may lalaking nasa limampung taong dumating, may bitbit na aklat. Napo siya, nagcape, at tumatig lang sa halaman sa gitna ng mesa, ang tahimik dito, sabi niya. Parang nakikinig ang palagid. Ang gumatay ko. Dahil ang lugar na to, hindi para sa ingay. Para, to samga pusong pagod. Para samga. Kwento na hindi kailangang sumaga para marinig. Nilangan niya ako. Ikaw piang si Lola Rosalinda. Tumango ako. Ang gumatay siya, may iniabot na sobre. May sulat pa ako. Hindi ko alam kung karapat dapat ako, pero sinapabasahin ninyo. Pagawi ko ang gabi, binuksan ko ang sulat. Iba ang perma. Hindi si Leandro. Hindi rin si Clara. Ang layman? Isang layaming pasasalamat. Mula sa lalaking hindi ko kilala, pero napakinggan ang isa samga recorded talks ko sa YouTube channel ng simbahan. Sinabi niya ron, sa boses ninyo, Lola, nakita ko ang sarili kong ina. At dun ko nasip, ang mga Bobby, kayat sugatan, sila pa rin ang humahaging mga kalulawang naliliga. Isanara ko ang sulat. Napatitig sa kandila sa altar. At sa isip ko, ito pala ang tunay na ganti sa lahaing sakit, hindi ang kahihiyan. Ang mga nanakit, kundi ang pagangating mga pinalay mong talungan sa kabila ng laha. Isang gabi, habang nakayupo ako sa ilaliming parol na isinabit ni Carmela sa veranda ng Alapop Cafe, napatingala ako sa langit. Tahimik ang palagid. Handyan lang ang kaharap ko, kasama ang amoy ng tinamplang salabat at ang mumunting ala na. Kumakislap sa halaman. At sa lubing katahimikan na yan, narealize ko, tahimik na pala ang puso ko, hindi na siya umiasa. Hindi na rin siya nagtatanong. Hindi na siya naghahanaping hustisya. Ang puso ko na yan, payapa. Dahil sa wakas, hindi na ako nangangailangan ng pagpapatunay mula kaninaman. Wala na akong kailangang habulan. Wala na akong kailangang patanayan ako si Rosalinda. At sapat na yon.samga sumunod na ara, nagsimula akong makatanggap ng mga layam at mensahe mula sa mga babing hindi ko kilala. May isa galing sa Batangas. Isa naman sa Ilocos. Pareho sila ng tono, salamat, Lola. Dahil sa kwento mo, nagawa kong umalis sa lalaking hindi na ako ay ginagalang. Isang ara, nalapitan ako ni Sister Teresita. Rosalinda, sabi niya, nasip. Emo bang islat ang kwento mo? Nagulat ako. Sino ba naman ang gustong magbasa ng kwento ng isang Lola? Ang gumatay siya. Marami. Kasi hindi lang yan kwento ng isang Lola. Kwento yan ng libo-libong babi na walang boses, at nayon. Lang nachatong magsalita dahil may nana. Pinag-isipan ko. Mahaba ang buhay na pinagdanan ko. Maraming sugat. Pero mas marami na nayong pagalam. At kung may makakinabang sa mga aral na yan, bakit ko apagakate, sa mga hapon na wala akong bisita, nagsimula akong magsalat. Hindi. Gayang diary kong punoing luha at tanong. Ito, punoing sagat at lakas. Isanalase ko mula simula, hindi bilang drama, kundi bilang pachane na kayat pagano karapak ang simula mo, puwid pa rin itong maui sa matabay na wakas.at habang. Sinusulat ko ang bawat pahina, parang may nabubuulit sa lub ko. Isang panabagong Rosalinda. Hindi na lang Lola. Hindi lang tagapagsalase. Kundi, panagmulan, dumating din ang ara na nalapitan ako ni Clara habang nagayos kami ng mga paso. Lola, belong naya, pwede pa ba akong magsimula ng bagong project para sa cafe? Gusto ko pang maglagay ng reading nook. Para sa mga kababayhang. Gustong magbasa, magsalat, tumahimik. Tumango ako, pinadal ang luha. Tamang-tama, anak. Kasi malapit ko na ring matapos ang kwento ko. At habang pinagmamastan ko siya, si Clara, si Carmela, ang mga babing tumatambay sa cafe, nakita ko ang bangga ng laha ng sakit ko noon. Hindi ito pagati. Kundi kapanganakan ng panabagong espasyo. Panabagong pamilya. Panabagong pananiwala. Sa sarili.at sa gabing yon, ay sinulat ko sa huling pahina ng notebook ko, ang pagabaygo ay hindi ang katapusan. Minsan, ito ang pinchuan. At kung ang puso mong sugatan ay naglalakas lub muling magmahal, sa sarili, sa iba, sa buhay. Dun mo malalaman, hindi sayang ang laha.
Tumanjan ako sa palagiding cafe ko, samga ala na ako mismo ang nagzindi, samga bulaklak na ako ang nagtanim, at samga kwento na dumadaloy gabi-gabi. At sa wakas, sa gitna ing lahaing ito, nasabi ko sa sarili ko, ito ang buhay. At ako, buhay na buhay pa. Asterisk kasing araing linggo, habang abla kami and I clara sa pagayos ing bagong reading nuk sa lubing alapop cafe, dumating sa Jericho, ang bunso kong anak. Kasama naya ang asawa at ang dalawang anak nila. Wala silang dalang pagkain, wala rin silang pasabi. Basta pumasak na lang, parang may kung anong hinihintay, mama, bungat and I Jericho, may gusto kaming sabihin. Yumupo ako, pinunazan ang. Kame sa apron. Ano yan, anak? Inalabazing asawa naya ang asang maliat na kahan. Salub, may photobook, mga larawan ko, mula pagabata, kazal, mga bata pa ang mga anak ko, hanggang nayan, nasa cafe, nakangiti, kazamang nagsusulat. Kazamang nagtuturo, ginawa pa yan and I clara, paliwanag and I Jericho, pero buong pamilya pa ang nagambag. Kasi gusto naming ipalala sayo, na hindi ka lang nanay. Hindi ka lang lola. Isa kong ala. At kami pa, laha kami, nabidyan mo ing lakas sa panahang akala namin ikaw ang panakawalang lakas. Napatajal ako. Saan ang pagkakatayan matapos. Ang napakahabing panahon, nayak ako. Hindi sa lungkot. Sa kabwang damdaman ing narinig ninyo pala ako. Nakita ninyo pala ako. Ma, dagdag and I Carmela, lahaing tinuro mo sa amin, respeto, tibi, dignidad, hindi lang namin naisip. Ay sinasabihay na rin namin. Dahil nakita namin kung paano mo kanaya ang bagyo na hindi mo naman ginesto. Pero pinalay mong harapan. Naglapat lapitan. Ang mga apo ko. May hawak silang Cartolina, sinulate ning, thank you Lola are, the strongest woman we know. Napahawak ako sa dibdib. Parang gusto kong tumawa, pero ang luhang pumatak, mas mabilis pa sa hanjan. Hindi ko kailanman hinaling ang gantimpala. Pero binigay pa rin sa akin. At ito, hindi material. Hindi medalya. Isa itong pagmamahal na malalam. Ang yugat, sapakat itinanam ko ito kayat walang katiyakan kung tutubo matapos ang kanan, napo kami and I clara sa garden bench sa likading cafe. Tahimik kami. Pareho kaming pinagmamastan ang mga fireflies sa gabi, habang may saluing mumunting tugtog mula sa lub, Lola, tanong naya, ano pa ang plano nayo pagatapos nitong laha? Hindi ko agad nasagot. Pero maya, ang gumatay ko. Plano. Ko? Turun kong magpatakbo ing cafe. Ikaw ang susunod. Nanlaki ang matanaya. Ako pa? Tumango ako. Hindi habang buhay ang lakas ko. Pero habang anito pa ako, gusto kong maramdaman mong hindi ka lang duman sa buhay ko, najing bahagi ka na ing kwento ko. At nayon, gusto kong majing bahagi ka ing susunod na kabanata. Napayakap. Siya sa akin, mahigpit. At sa gitna ing yakap na yan, naramdaman ko, hindi lang ako nagalam, nakapagpagaling na rin ako ing iba kinabukasan, habang nilalagyan ko ing label ang mga bagong paso sa harden, pumasak ang asing batong Bobby. Halos 2 años. Tahimik. May hawak na notebook Lola Rosalinda pa? Iha. Anong kailangan mo? Puwid pa ba akong magbasa dito tuwing hapon? Sabi pa kasi ing mama ko, dito ra masarap tumahimik. Ang gumatay ko. Pudang puwid. Alam mo ba kung anong tawag sa lugar na ito? Tumango siya. Alapop Cafe. Ano ang ibig sabihin ng alapop para sayo? Nagasip siya. Parang, lugar kung saan magan ang lub. At dun ko talaga naintindihan, ang cafe na ito, ang kwento kong ito, ay hindi ko lang itineo para sa sarili. Itineo ko ito. Para sa lahaing babing kailangang makahanapin kaya sing sulak sa mundo kung saan hindi nila kailangang majing matapang, kasi dito, sapat na silang toto. Minsan, sa gabi, kapag tulog na ang mga tao, at ang cafe ay tahimik na tahimik, hindi ko maiwasang yumupo sa lamang upuang kahoy sa likading garden at magmuni-muni. Walang musika. Walang mga tawanan. Walang bisita. Ako lang, ang mga kulaglig. At ang buwan na tila laging saksi sa bawat kabanata ing buhay ko at dun, tinatan ang ko ang sarili ko, ano na ba ako na yan? Ako ba yung babing pinagtaksalan ing asawa? Ako ba yung matandang minsang naniwala na tapos na ang laha? Ako ba yung lola na muling nachatong sumaya, ang gumatay, magmahal,
Ako silang laha.atsa pagsasama-sama ing bawat kirat, pagadarag. Pagbangan at pagalam, dun ko nahanap ang sarili kong buo. Hindi perfecto. Pero buo, asang ara, habang inaos ko ang mga bagong donasyong libro sa reading nook, nahilog ang asang lamang libro. Nabuksan ito sa pahanang may salatang nakabold. Kung gusto mong magiwaning marka sa mundong ito, hindi mo kailangang sumaga. Kailangan mo lang maging toto. Tumadale ko. Pumakit. Huminga ng malalam ang buong buhay ko, ginagal ko sa pagiging tahimik. Hindi ako yung tipoing babing makikita sa haraping entablado. Hindi ako maingay. Hindi ako palaban sa salita. Pero ngayon, alam ko na, sa bawat tahimik kong pagpalay na maging todo sa sarili, dun ko mas malakas na naipakita kung sino ako kapag tumatingan ako sa mga mata and clara habang nagasakaso ang customer, nakikita ko ang kapayapan. Hindi siya anak ang kasalanan. Isa siyang pachane na kayat sa gitna ng gulo, may pitang mabuo na toto. Kapag naririnig ko ang tawanan ng mga babing dumadala sa cafe tuwing hapon, alam kong hindi lang sila natututo, naglalakbay din sila. Pabalik sa sarili nila. At kapag nakikita ko ang mga apo kong nakatambay sa isang sulok, nagbabasa, nag-aral, nagtatawanan, napapanjidi ako. Dahil ang lahaing ito, nagsimula sa isang babing minsang hindi na alam kung paano tumayo. Pero pinalay paring bumangan minsan anisip ko, kung makakasap ko ang sarili kong 20 taong gulang, ano kaya ang sasabihin ko, siguro ito, hindi madali ang landas mo masasaktan ka, madudarag ka, at minsan, mawawala ka sa sarili mo. Pero huwag kong matakot. Dahil sa bawat sugat, may itinuturo. At asang ara, lahaing yen, magiging lakas mo. Sa Alapop Cafe, walang malalaking letra. Walang engranding decoration. Pero ang bawat sulok nito, may tinig ang kababayhang pinaling mahalan ang sarili kayat huli na, kayat wasak na, kayat pagod na at alam ko na, hindi man ako sumakat, hindi man ako makalala ing mundo, may naiwan akong bakas. Hindi sa libro. Hindi sa internet. Kundi sa puso ing bawat isa na nakayupo sa mismong mesa kung saan ako minsang umiyak mag-isa, at ngayon, napipuno ing mga kwentong puno ing pag-asa sa susunod na henerasyon, baka hindi na nila ako malala sa pangalan. Pero kung malala nila. Na minsan, may isang lola na nagtayo ing lugar kung saan putang magalam ang puso, sapat na yan * ngayong gabi, bago ko isara ang Alapop Cafe, nilabot ko ang bawat sulok nito. Hinapo ko ang ibabaing bawat mesa. Pininazan ang mga baong naiwan. Inaos ang mga siliang medyo na yupi. At sa bawat maliat na gala na yan, para bang pinapizal ko rin ang puso ko, hindi para pigilan ang luha, kundi para yakapin ang kabuuan. Ang aking kwento ilang taon na akong nabuhay. Patumput walo. Halos walampu. Sa panahong yan, nasaksihan ko ang pag-ibig at pagtataksil, katahimikan at sigawan, luhang umagos at lakas na muling idinandig, pero nayon ko lang talaga naintindihan, ang pagiging babi ay hindi nasusikat sa bilang ing tong pinasaya mo. Nasusikat ito sa TV mong harapan ang sarili mo, kayat na minsan, ikaw na lang ang natitirang kakampi, ang toto, hindi ko panangarap na ang kwento ko ay mapakinggan ng iba. Noon, akala ko, hanggang dito na lang ako, isang lola sa likading pinto, isang tahimik na asawa, isang iniwang kaibigan. Pero ngayon, alam ko na, ang katahimikan, kapag pinalay mong lakasan, ay putang maging tiniging libalibong babi, hindi ako naging perfecto. Nagmahal ako hanggang sa masaktan. Nagtias ako. Sa katahimikang masakit. Pero pinalay kong bumangan. At sa pagbangan kong yan, natakwan ko hindi lang ang sarili ko, kundi ang layunan ko vinayon, ang cafe na ito ay hindi lang lugar. Sa itong pangako. Sa bawat babing pumasok dito, dala ang bitbit na sugat, pagod, pagalito, may asang. Mensaheng nagihinte, hindi ka nag-isa. At hindi pa huli ang laha. Kung may nakikinig sa akin ngayon, sa kabilang dalawang screen, sa kayat anong edad ka pa, gusto kong iwan sa iyo ang ilang bagi, kapag naramdaman mong hindi ka na mahal, huwag mong kalimutang mahalan ang sarili mo kapag iniwan ka ang tong. Akala mo, habang buhay mong kasama, huwag mong iwan ang dangal mo. At kapag naramdaman mong tapos na ang laha, isipin mong baka panimula lang ito ang mas magandang kabanata, dahil ako, isang lola mula sa General Santos,
asang bobbying minsang penigtaxalan, asang nanay, asang Lola, at asang bobby pa ring nangangarap, ako ang pachane na kaya mo ring. Biyumangon dati kung ang kwento kong ito ay nakachalang man lang sa isa, asang puso lang na nawawalan na ang pag-asa, sapat na yan kaya bago kayo tuluyang isara ang pinto ng cafe na yung gabi, huling tanong na lang ikaw? Kailan mo piliing? Muli ang sarili mo? Asterisk maraming salamat sa pakikinig sa kwento ng isang Lola. Kung ang kwento kong ito ay nakabat sa puso mo, pakiusap, ipasa mo rin ito sa iba. Kasi minsan, isang simpleng kwento lang, ang kailangan para magbagong buhay ang isang tao.